Hello students, I am Akshay Deshpande and welcome to CET Sankalp. Today we will go with a completely new chapter from the plant physiology, that is mineral and nutrition. Now in this chapter you will actually study the importance of mineral nutrients for the development of the plant. Generally, mineral nutrients are present in the soil, and not only mineral nutrients are present in the soil, at the same time, you also observe that soil is the main source of organic nutrients to the plants, and also it is the main source for water, and also, even to some extent, aeration is also provided. That is why we can say the soil is all nourishing material for the plants. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಯಿಲು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಅಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಫೋಕಸ್, we will actually try to discuss mainly about the mineral nutrients. The mineral nutrients are actually present in a very meager quantity, and also the requirement for the mineral for the plants of mineral nutrients is also very less. ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿನಿಮಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ these mineral nutrients, although they are required in a very less quantity, but their deficiency will lead to big problems in the case of plants. Okay, ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ, ಆದರೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ, ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಮೇನ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ದು ರೋಲು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲಿಂದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ we will also look into one more important aspect, that is the biological nitrogen fixation. Okay, nitrogen is actually available in the plant body. Nitrogen is available in the form of nitrates and nitrites. Okay, in the case of plant body amino acid ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಆದರೆ the problem is nitrogen in the soil is very scarce, very less. Okay, and atmosphere nitrogen actually ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. But plants don't have the ability to absorb the nitrogen directly from the atmosphere. Hagagi, plants are taking the help of some microbes, some bacteria that will help these plants in providing the nitrogen in the form of nitrites and nitrates. Right? So we will be discussing that in the later part, but in this part of the class, we will mainly focus our discussion on the mineral nutrients, mainly the categories of mineral nutrients and their role, and also we will look into the toxicity and translocation. These are the things that we will be discussing in this particular video. Okay, so without any further delay, let us begin our discussion in the class. Now, the mineral nutrient requirement is very much specific in the case of plants. Okay, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್? ಬಿಕಾಸ್ one nutrient will provide, or it will be playing an important role in the plant body. If that particular nutrient is not present in the plant body, then what will happen? There will be some kind of deficiency and that function will not be done. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತುಪ್ಪ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಅದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿನರಲ್ಸು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ವಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Now this scientist actually developed a technique called as the hydroponics ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Okay, technique called as the hydroponics. Now what does the hydroponics actually does? It is growing of plants in mineral solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. It is growing of plants in the mineral solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ we are growing the plant not in soil, not
in soil. Okay, we are actually growing the plant in a mineral solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What do you mean by mineral solution? Mineral solution ಅಂತಂದ್ರೆ it is just a mixture of water plus mineral ions. ಮಿನರಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ದು ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ನಾವು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ಅ mineral solution. Okay, and this mineral solution is actually the mixture of water and mineral ions. So now what is the importance? Yadike now hydroponics technique na navu idan use martivi. As they have mentioned over here, it is important to identify the essential nutrients anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ? ನಾವಿದನ್ನ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತ ಮಿನರಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ hydroponics technique. Okay, so how we can identify? For example, we can take a mixture, ಒಂದು ಬೀಕರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ವಾಟರ್ ಹಾಕೋಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, we will add the mineral ions. Okay, mineral ions ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. Okay, and now we can be specific with the mineral ions. We can add only few mineral ions. Okay, so when we try to grow the plant in this particular mineral solution, you will see that ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಮಿನರಲ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಮಿನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಸಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. The plant will show symptoms only in the absence of some mineral ions. Some mineral ions yavaga absent irattalva, avaga you can see that the plant will show some kind of symptoms. So based on symptoms we can say that the solution was having these kind of minerals and it was not having some minerals, and we can say that based upon the absence of these minerals ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಮಿನರಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, we can give a conclusion. Okay, so in this way we can actually identify the essential nutrients that is required for the plant development and differentiation. At the same time, using the hydroponics we can even identify the deficiency symptoms. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆರ್ change in morphology of a plant. Morphology of ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಏನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅದು ಸಿಗದೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ, ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ರೈಟ್? Not only the hydroponics is used for identification of essential nutrients and deficiency symptoms, but we also see that hydroponics can be used for commercial production of lettuce. Lettuce ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪ್ರಜಾತಿ ಇರ್ತದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, lettuce, seedless cucumber and tomato. Remember these examples. They have asked already many questions in the previous CET and NEET examinations. Okay, so it is used mainly to produce the lettuce, seedless cucumber and also the tomato. Commercial production ಗೋಸ್ಕರ ಟೊಮ್ಯಾಟೋದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಲೆಟ್ಯೂಸು ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಕುಕುಂಬರ್ದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಟಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ that is a very simple setup of the hydroponics. Okay, so ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, here
We have actually placed one aerating tube. We have taken a pot. We can actually say this is a pot, maybe a plastic pot or also a mud pot. And in the pot we have filled with the nutrient solution. ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಡ್ ಹಾಕಿ, ಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ತರ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲಗ್ ಉದ್ದೇಶ, ಈ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಗ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್, ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಎ ಫನಲ್. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫನಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಡ್ ದಿ ವಾಟರ್, ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಈ ಫನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಗ್ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. And next we have added one more tube called as the aerating tube ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So through this tube there is a sufficient aeration. Okay, so ಬರೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, it should be sufficiently aerated also. What do you mean by aerating? Aerating ಅಂತಂದ್ರೆ supply of air. It is called as aerating ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Okay, now so this is one of the simplest setup that you people can observe. So not only here we are having one more method, the same hydroponics method, but this is an advanced technique. Okay, so here you can see that there is a tube like structure. Okay, idradu ಒಂದು ನಮಗೆ enlarged image ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. In this tube the plant actually has been placed. You can see the plant actually has been placed, right? This is the plant. And the roots of the plant are immersed inside this tube. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ roots ಎಲ್ಲಾನು. Okay, and now you can see that at one end of this tube there is a tank. Okay, the tank is mainly containing the nutrient solution ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ. Okay, so using this pump you can see that there is circulation of this mineral nutrient. ಈ mineral nutrient solution ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಸಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, the mineral nutrient is being supplied. Okay, so now you can see that these roots of the plants are constantly bathed or constantly in contact with the mineral nutrient. Okay, and finally the water will come back in this particular direction and fall back in the same tank. Okay, and the same nutrient can be again repumped into the systems. Okay, so this is an advanced method, and if you are aiming to produce in a commercial way, okay, commercial ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, this is how we use this. So now we shall proceed with the next part. The plant will be growing in different parts. Okay, plant okay, it grows in any region. It grows in any region. Okay, so ಆ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ it will be having a different type of different types of minerals. Okay, different type of minerals. Different type of minerals andrenu, for example, it may be having gold. Okay, it may be even having selenium. It may be having what? Even selenium. It may be having gold. AU anta baritivi symbol. Hauda? Similarly, there may be even strontium. Okay, strontium is actually observed in the case of nuclear sites. Nuclear plant ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಡಿಕೆ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೀತವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೋ ಈವನ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ದ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ in the plant body, in such plant body you will find strontium also. Right? So how to decide whether these elements are important to the
plants. Okay, so that is why we are having the criteria called point called as criteria for essentiality. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು the first criteria is that it is absolutely necessary for the growth and reproduction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Okay, if the mineral is absent, if the mineral is not present in the soil, then the plant will not be able to grow and also will not be able to reproduce in the absence of that particular mineral. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಿನರಲ್ ಇರಲಾರ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ that particular element is completely essential. Okay, so the mineral should be playing an important role for the growth and reproduction of the plant. Okay, now similarly it should be required for the requirement should be specific anta helತೀವಿ ನಾವು. What do we mean by specific requirement? For example, if we are having an element, if we are having an mineral nutrient called as X anta ಒಂದು ಯಾವುದೋ mineral nutrient ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, and this is required for some metabolism, if this is required for some metabolism, the absence of X, if the X mineral nutrient is not present, then there will be no metabolism. Okay, now if we provide Y nutrient, and if this Y nutrient can help it in the same metabolism, then we can say that element is not essential. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಿನರಲ್ ನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಮಿನರಲ್ ಪೂರೈಸಬಾರದು. This is what the point means, right? So the absence of one element cannot be replaced by the another element. This is the point over here. Okay, so if X element is absent, the requirement of X element cannot be or should not be replaced by the Y element. This is the point that we can conclude over here. Now similarly, the last point is that it should be directly involved in the plant metabolism. Plant ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then only we can say that if these criteria are fulfilled, then we can say that it is an essential element. So we can say that absolutely it is necessary for the growth and reproduction. The requirement should be completely specific and should be involved directly. Okay, and it should be directly involved in the metabolism of plants, right? So these are the criteria for essentiality. So based on this, we can say that the mineral nutrients can be classified into two types. ನಾವು ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಎರಡು ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, the first one we call it as the macronutrients, another one is called as the micronutrients ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What do we mean by micronutrients and macronutrients? The macronutrients, if they are required more than a 10 millimole per kg, okay, above 10 millimole per kg requirement ittantandre we call it as macronutrients. But however, if it is less than 10 millimole per kg, then we call it as the micronutrients. So now with this we can proceed with the next part. So let us look into the examples of the macronutrients. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium and magnesium, we classify them as macronutrients. Okay, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್, generally these are actually obtained from CO2 and also the water. Okay, water ಮತ್ತು CO2 ಇಂದ generally they are obtained. Okay, and nitrogen is generally obtained in the form of nitrites. They are mainly obtained in the form of nitrites. Remaining all can be obtained in the form of ions. They are actually obtained in the form of ions ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay,
Yes. So now we can look into micronutrients. Now micronutrients nalli we say that iron is an example, manganese, copper, molybdenum, zinc, boron, chloride, nickel. All these are examples for micronutrients. At the same time, there are some beneficial elements for the higher plants. Higher plants nalli ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೋಲ್ ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೋಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. It mainly includes the sodium, silicon, cobalt, and selenium. And lastly, we can look into the essential elements category anta bartade. The elements should be component of biomolecules. The elements actually should be part of biomolecules. Biomolecules do part agirbeku anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, biomolecules do part agirbeku ಅಂತಂದ್ರೇನು? For example, cell structure ನಲ್ಲಿ involved ಆಗಿರಬೇಕು. Okay, they should be mainly part of what? Cell structure. Then we can say that they should be their components of what? Biomolecules. Okay, and we have examples for that. That is carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Okay, so they are actually all part of components of biomolecules, right? Some essential elements are actually part of energy related compounds ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿನರಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ PO4- ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, now phosphorus is actually part of the ATP ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು. Okay, now some essential elements are actually part of enzymes. Okay, they may activate the enzymes or they may be inhibiting the enzymes. Okay, for example, again the same magnesium example we are having. Okay, magnesium is mainly involved for activation of rubisco ಅಂತ ಎಂಜೈಮ್ ನಾವು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ನಮಗೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎಂಜೈಮ್ ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಸ್, ಫಾಸ್ಫೋಇನಾಲ್, ಪೈರುವೇಟ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್. Okay, e enzyme activation goskara again the same magnesium is required. Okay, now similarly zinc is also required for alcohol dehydrogenase. Zinc is required for alcohol dehydrogenase. And molybdenum. Okay, we will study about the molybdenum in the nitrogen fixation. Now this element is mainly, this ion is mainly, this mineral is mainly required for the nitrogenous activity of nitrogenous activity goskara kuda namge molybdenum bekagutte. So the third point tells us that these minerals, elements should be involved in direct activation or direct inhibition of the enzymes, right? And finally some elements may be taking part in the osmotic potential of the cell. Cell ಅದು osmotic potential ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಜಿಡಿಟಿ. ಓಕೆ, ಟರ್ಜಿಡಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗಿರೋದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಸೋಡಿಯಮ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ osmotic potential in the case of cells, right? So in this way we are categorizing the essential elements. Okay, so here in this part, if you look over here, this part we discussed mainly the criteria of essentiality. Okay, how do we make the criteria, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ category is based upon the ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೋಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಜನರಲಿ
this classification is based upon the amount of requirement. ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, so we have even looked into the examples of macronutrients and micronutrients. Students, please remember the specific examples. They will surely ask few questions where they will tell you which of the following is an micronutrient or macronutrient. ಈ ತರ ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೆಫರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಓದಲೇಬೇಕು. So now we shall look into the role of micro and macronutrients. Role of micro and macro, some. Okay, not all, we will be studying some. Okay, so let us begin with the first one, that is the nitrogen. So if you're watching this, take a snapshot of this particular table, save it in your mobile. Okay, if you're watching this from your computer and something like that, take a snapshot. Even it is available on the computers also, laptop also, you can take a snapshot using snipping tool. ಓಕೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟು ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ NO2 ಮೈನಸ್. ನೈಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು NO3 ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, NH4 ಪ್ಲಸ್. This is how the ions are actually absorbed, right? So now this nitrogen is mainly required for meristematic tissues. There is a small error over here. Okay, it is not systematic, it is meristematic. Okay, meristematic. Okay, there is a small error over here, please. Okay, it is meristematic tissues and it is mainly important for metabolically active cells. Metabolically active ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ಲು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ತರದ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಈಸ್ obtained in the form of phosphate ions, that is PO4 minus, and it is a part of a cell membrane. Lipid bilayer nalli phosphate head irtadalla, it's a part of phosphate ಮಾಡಿರ್ತದೆ. Okay, and next one we are having is the proteins and also the nucleic acid, and it is taking part an important role in the phosphorylation reaction. Phosphorylation reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ADP plus inorganic phosphate ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ATP ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಫಾಸ್ಫರಿಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಫಾಸ್ಫರಿಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ನಮಗೆ? ಅಯಾನು, ಮಿನರಲ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಓಕೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಯಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಡ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ the flowers are also requiring the potassium. So it is mainly involved in protein synthesis and anion cation balance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. anion ಮತ್ತೆ cation balance ನಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. And it is also playing an important role in the opening and closing of stomata, and it is required for activation of a few enzymes. ಕೆಲವೊಂದು enzyme activation ಕೂಡ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next we will look into the calcium. The calcium is mainly required for the, again, meristematic tissues and differentiation of the tissues. So calcium pectinate, if you remember, calcium pectinate. Okay, so the calcium pectinate is mainly used for the formation of middle lamella. So calcium ion, it is mainly used for the formation of middle lamella, but a calcium ion ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Instead it is converted into a molecule called as the calcium pectinate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So it is also used for the formation of mitotic spindle, and interestingly calcium actually accumulates in the older leaves. Okay, calcium is accumulating in the older leaves, and now it is also required for the proper functioning of the
cell membrane. Okay, cell membrane functioning goskara kuda namage calcium bekagutte. The next one we are having is the magnesium. Magnesium again Mg2 plus divalent ion agi namage enagutte, it is absorbed anta karitivi. Now it is required for activation of respiratory and photosynthetic enzymes. Photosynthesis matte respiration ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ enzymes activation ಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It is also involved in the DNA and RNA synthesis. Ribosome structure maintenance ಕೂಡ ನಮಗೆ magnesium ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, and also it is a part of structural part of chlorophyll. Right? Now let us look into the sulfur. Sulfur is mainly part of two amino acids. ಎರಡು amino acids ನಲ್ಲಿ it is a mainly part. Okay, and it is cysteine and methionine ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, now it is also part of some coenzymes, vitamins, that is thiamine, biotin and coenzyme A, and also it is a part of the ferredoxin. Okay, we will study about these coenzymes, vitamins and ferredoxin in the respiration chapter. Okay, so sulfur is generally absorbed in the form of sulfate, SO4 minus, sulfate agi absorb agutte. Now iron is again generally absorbed or required in the form of ferric, Fe3 plus. Okay, ferric ions alli namage requirement agutte. So generally it is required in larger amounts, and it is mainly a part of electron transfer proteins anta karitivi. Cytochrome, cryptochrome and cryptochrome mention agilla, but just helide nanu. Cytochrome amele innondu ferredoxin anta barutte. Okay, and it is also involved in the activation of catalase enzyme. It is also involved in the activation of catalase enzyme. It is essential for chlorophyll formation, required importantly for chlorophyll formation. Finally, we will look into the manganese. Manganese mainly activates the nitrogen metabolism enzymes, respiratory enzymes and photosynthesis enzymes. It takes place an important role in the water splitting reactions. Okay, water splitting reactions. ಇದನ್ನ photosynthesis ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ H2O ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, H+ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ನೌ let us look into the role of some other same, the table is continued over here. So the first one we are having is the zinc. Okay, zinc mainly activates the carboxylases enzyme, and it is required for the synthesis of auxin. Auxin is an hormone mainly required for the plant cell elongation. Okay, growth ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, Zn2+. again in the zinc form of zinc ion it is absorbed. Next is copper again absorbed in the form of cupric ions. Okay, Cu2+, and it is an essential for overall metabolism, overall development and plant growth ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು mineral nutrient. Okay, it is associated mainly with many enzymes that play a role in the redox reactions. Okay, reduction and oxidation reactions ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, redox reactions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, mainly in the respiration, that those reactions are redox reactions, right? So finally we are having boron. Boron is generally required in a very low quantity. Okay, but however it is important for uptake and utilization of calcium. Calcium absorption ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಬೋರಾನ್ ಇರ್ತದೆ. It is important for membrane functioning, cell elongation, cell differentiation, pollen germination. Okay, germination of pollens and carbohydrate translocation, or in other words carbohydrate transport ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, now finally next one we are having is the molybdenum. Now molybdenum is mainly required for the nitrogenase enzyme and also nitrate reductase. ಎರಡು enzymes ಗೆ it is mainly acting as an cofactor, molybdenum. Okay, that is nitrogenase and one more is the nitrate reductase. Now one more we are having is the last, that is the chlorine. So chlorine again it is just important for the anion and cation balance.
Okay, it is important for the water splitting reaction. So water splitting reaction ಗೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಲೇ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ. These two are mainly required for that. So these are the important micro and macronutrients, and it is very important for us to remember all of these and also their role and functions. So let us start our discussion on the deficiency symptoms. Okay, now deficiency in the sense, if any mineral nutrient is not present or available, then this causes deficiency symptoms. Okay, deficiency symptom. Every nutrient should be present in a threshold concentration or a minimum concentration. Okay, so that we call it as the critical concentration. Okay, so now below this threshold level, below the minimum requirement level, if any nutrient is absent in the soil, then this will lead to the morphological changes in the plant, and these morphological changes are generally called as the deficiency symptoms ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್, ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟು if it goes below this critical concentration or below the threshold level, what happens? It causes a certain morphological changes. Plant nalli visible changes ಕಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, and these visible changes in the plant morphology we call it as deficiency symptoms. Okay, generally the mineral nutrients in the plant body, they can be mobilized. Mobilized ಅಂತಂದ್ರೆ wherever there is requirement of these nutrients, the plant will make sure that that mineral is transported from one part of the plant body to the another part where there is more requirement. Plant ಅದು ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಈ ಮಿನರಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೊಬಿಲೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅದರದ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದಿ mineral nutrients are mobilized, can be mobilized. Generally there are some mineral nutrients, mineral ions which can be mobilized in the plant body. So when they are mobilized, the symptoms are generally observed in the older tissues. Okay, such mineral nutrients ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, and magnesium ಬರುತ್ತೆ. Okay, but however some elements are immobile ಅಂತಂದ್ರೇನು, they cannot be removed from the plant body. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದರದ್ದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆತಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಯಂಗರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಯಂಗರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಬಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಯಂಗರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ mineral elements we are having sulfur and calcium. So now we will look into the symptoms, okay, and deficiency, element deficiency. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Chlorosis is mainly yellowing of leaves. Okay, death of leaf tissue with the yellowing of the veins and leaves is called as chlorosis anta karitivi. Okay, if you are observing chlorosis, if you are observing necrosis, that is the death of leaf tissue, okay, or death of any plant tissue, generally stunted growth andre plant growth aagta illa. Next to premature bud and a leaf wall. Bud formation ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ, ಲೀಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೂಮ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೀಫ್ ಉದುರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ ಉದುರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ದೆನ್
It may be due to deficiency of either of these. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಮಿನರಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯಾವುದು, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ, ಸಲ್ಫರ್, ಐರನ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, zinc and molybdenum. So deficiency of any one of these can produce these all symptoms. Similarly, we can look into other symptoms, that is necrosis or death of leaf tissue in particular. Okay, leaf tissue ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡೆತ್ ಬಹಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮು, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮು, ಕಾಪರು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರಬಹುದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫೈನಲಿ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್, ಸಲ್ಫರ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಸಲ್ಫರ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್? ಸೊ ಅಗೇನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಚಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. You can just remember, you can take a snapshot of this chart and you can remember all these. Right? So now, let us look into the next part, that is toxicity of mineral nutrients. So now we said that the minimum requirement is called as the critical concentration. Okay? Below which, if the nutrients go, then the plant will not develop. The plant growth will be retarded. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್, ಇರೋದ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಆರ್ ಮಿನರಲ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ generally the requirement is very low. Requirement of the mineral nutrients is always low, but it is required. If the mineral nutrient is causing decrease in 10% of tissue dry weight, then we generally call it as toxic to the plant body. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿದು 10% ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, 10% ಅಷ್ಟು ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ವಿಷಕಾರಿ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದೇ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ and these group of symptoms may be due to any of the nutrient. ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಮಿನರಲ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಓಕೆ, ನೋ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾಸಸ್ ಸಮ್ symptoms, that is chlorotic veins and brown spots in the leaves. Okay, leaves nalli mainly chlorotic veins ಮತ್ತೆ brown spots na ಮಾಡುತ್ತೆ. And interestingly, manganese it competes with the iron and magnesium and also magnesium binding enzymes. ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ನ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕು ಬಹಳ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. Okay, and also it inhibits the calcium translocation in the shoot apex. Okay, so hagagi excess of magnesium will cause the toxicity. Okay, so iron, magnesium ಮತ್ತೆ calcium deficiency ಏನ್ symptoms ನಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ, it is actually due to the toxicity of the manganese. Okay, what we think that the iron deficiency, magnesium deficiency and calcium deficiency are causing the symptoms in the plant body are mainly because of manganese overdose or manganese toxicity. Right? So these are the some salient features or important points to remember about the toxicity of mineral nutrients. So let us look into the absorption of the mineral nutrients. Let us look into that. Okay,
So we have discussed about the absorption of mineral nutrients in our last chapter, that is transport in the case of plants. We know it is mainly through active and passive absorption. Okay, but in the case of active and passive absorption, we say that there are actually two phases. ಎರಡು phase ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, and it is occurring in the outermost cells of the root. Okay, and it is generally through the apoplast pathway. Now ಈ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, we have observed these through some studies by isolating the cells, okay, and from the plant body, isolating the cells from the plant body. So after isolating the cells from the plant body, when we expose these cells to the mineral nutrients, mineral solution, we have seen that the outermost cells generally absorb or uptake the nutrients through passive transport. Passive transport antandre no ATP is required. Okay, no ATP is required for this process, and it is generally through the apoplast pathway, that is through the cell wall in the water movement ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಥ್ರೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ generally absorb the nutrients very slowly, and the ion uptake is generally through the ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟಾ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ, and it is generally active process. It is generally active process. Active process in the sense there will be mineral pores or ion pores. ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ ಇವು ಪೋರ್ಸ್? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇನ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ proteins through which they are actually absorbed. The mineral nutrients are actually absorbed. That is the point over here. So now we can discuss few questions over here. So now the technique of hydroponics is being employed for commercial production of ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಕುಕುಂಬರ್, ಲೆಟುಸ್. Okay, so if you remember from our first slide that it is all of this, answer is all of this. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The next is hydroponics cannot be used by farmers due to it is expensive in cost rate ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ, lack of knowledge, non-replacement of solution, and both A and B ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so generally it is because of lack of knowledge and also it is expensive. ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ, ಬಹಳ ರೈತರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, and lack of knowledge how to conduct the hydroponics is sometimes confusing to many farmers. Okay, but non-replacement solution, it cannot be true. Solution can actually be replaced. So this statement is not correct, but however both A and B are correct. Both A and B are actually correct. So now let us go with the next question. The first experiments about the hydroponics were actually performed by Sachs, that is the Julian von Sachs, a scientist. One more person is Knopp and Hoagland. Next is Hill. Okay, so out of this we know it is actually the Sachs. He was the person who actually did the first hydroponic experiments, initial experiments at least. Next question, hydroponics is useful in the areas. ಯಾವ ಏರಿಯಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ? Infertile and wet soil. Okay, next fertile and dry soil, infertile and dry soil, and fertile and wet soils. Okay, so it is very clear that infertile and dry soils. Okay, ಯಾವ ಮಣ್ಣು
ಫಲವತ್ತತೆ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಡ್ರೈ ಇರ್ತದೋ ಆ ಥರದ್ದು ಸಾಯಿಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. In the next question, in culture experiments, the plants are grown in a nutrient solution. So the first is 1, second is 2. ಯಾವುದಂತ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 and what is 2 ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. Undefined and absence, undefined and presence, defined and presence, and defined and absence. So just place this 1 with these terms, 2 with these terms, right? So you can say that in culture experiments, the plant are grown in a defined nutrient solution in the absence of soil. Okay, so D is the right answer over here. We are actually trying to grow the plants in a defined mineral nutrient solution. Defined antandrenu, the solution containing known minerals. It is called as a defined nutrient solution, and we are growing it in absence of soil. Then we can say that the fourth option is correct over here. So let us look into one more question. The plant ash ಅಂದ್ರೆ mainly ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, the plant ash mainly indicates organic matter of plants, mineral salts by plants, both mineral salts and organic matter, silica absorbed by plants. Okay, so it is generally, we can say it is mineral salts that are mainly present in the plant body. Plant body ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಶ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. 7th question we are having, the most abundant element in the plant body is zinc, magnesium, oxygen and chlorine. Remember, hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, these four are actually the most abundant. So based on the 4 what options we are seeing over here, the right option is oxygen. Oxygen along with carbon, nitrogen, hydrogen, they are the most abundant. So the next one we shall look into is the element that is mainly important for maintenance of the turgor. Maintenance of turgor. Okay, that is potassium, sodium, calcium and mercury. It is easy. The opening and closing of stomata and turgor pressure is mainly maintained by the potassium. Okay, so sodium ಕೂಡಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, along with sodium chlorine, Cl minus. Okay, even chlorine is also doing this function, but however the major role is done by the potassium, hence A is the right answer over here. Okay, now the mineral ion concentration in the tissues that reduce the dry weight of the tissues by 10% is regarded as critical concentration, toxic concentration, optimum concentration, beneficial concentration. Now we have discussed just a moment ago that any concentration or any amount that decreases the weight, dry weight of the plant by 10% means it is a toxic concentration, lethal concentration. Okay, so let us go on with the next question, that is which of the following are involved in the translocation of the organic substances. So the options are boron and potassium, zinc and molybdenum, and iron and copper. Last one we are having is the none of this. Okay, so you can see that we have discussed which of the in the last slide we have discussed what were the elements that are involved in the organic substances translocation. Organic substances mainly means sugar, hormones and all. So based on this, the right answer for this we are having is the boron and potassium. These are mainly involved in the translocation of organic substances. Moving on, which of the following elements mainly delay the flowering in the case of plants? Okay, so again go and refer to the same chart. You can see that the option they have given is the iron, manganese, molybdenum, sodium, potassium, molybdenum, and the calcium, magnesium and the potassium. So nitrogen, potassium and sulfur, right? So based on given options, B is the right answer for us, because these ions or mineral nutrients mainly delay the flowering in the case of plants. Next question we are having, which of the following
essential element plays an important role in opening of stomata, right? It is we all know it is the only element that is the potassium. Okay, so we don't have to read the option, it is directly given. Potassium is the main element that plays an important role in the opening and closing of stomata. Next question we are having: mineral nutrients are absorbed by the roots and move into leaves through. The first is xylem, next is phloem, C is the sieve tube, D is companion cells. So we all know it is that xylem is the mainly not only translocation of water but also even mineral nutrients move through xylem only, right? So hence the right answer we are having is the xylem. Now the next question we are having is: the mineral nutrients are reabsorbed in the form of, the mineral nutrients are absorbed, okay, absorbed in the form of molecules, ions, compounds, mixtures, okay, that is it is absorbed in the form of ions, okay, that is the answer for us, always ions. Every nutrient what we have discussed, mineral nutrient, it is absorbed in the form of ions only. The next question we are having is: the studies about mechanism of absorption of elements revealed that the processes of absorption can be demarcated in two phases. The first phase and second phase are dash and dash. Okay, so we know that the first phase is always outermost cells, right? Outer cells, and the second is inner cells. Inner cells. Okay. In the case of inner cells, it is slow and it is through symplast. Okay, we have discussed this. And similarly, the outermost is quite fast, but it is through apoplast, right? Apoplast. And we have also said that the apoplast pathway is mainly passive in nature, but whereas symplast pathway, it is mainly active in nature, right? Yes. So based on this, we can say that the right option, you can look into the options: active and passive, active and active, passive and active, passive and passive. The answer is C, that is passive and active. The first phase is passive, second phase is always active in nature. Okay. The next one, the elements that can be taken up by the plants that grow at the nuclear test sites, right? So gold, lead, uranium and strontium. Say at the nuclear sites, uranium is mainly used for nuclear plant as a power or as a fuel. But however, it undergoes a decomposition or radioactive decay to give us strontium. And strontium is generally present in the soil at the nuclear sites. So the right answer here we are having is the strontium. So strontium is generally present in the soil at the nuclear sites. Hence plants will mainly absorb strontium, and plant tissues are known to have strontium as some trace element in the body. So the 17th question we are having is: which of the following is an essential for the growth of root tip? Okay, so zinc, iron, calcium and the magnesium, okay. So here you can see that calcium is generally required for the root tip development and growth, okay. So hence the right answer we are having is the C. The next question we are having is: the element that plays an important role in the nitrogen fixation is molybdenum, copper, manganese and the zinc. So we know the right answer is molybdenum because it is required mainly for the nitrogenase. Okay, nitrogenase mainly requires the molybdenum, hence A is the right answer over here. The 19th question we are having: manganese is mainly required in nucleic acid synthesis, plant cell wall formation, photolysis of water, chlorophyll synthesis. So the answer is clear: photolysis of water, splitting of water reaction is mainly controlled by manganese. Hence C is the right answer over here. The next question we are having is: which of the following is not an essential micronutrient? Okay, the manganese, zinc, copper, calcium. Calcium is actually a macronutrient. Okay, it is not an essential micronutrient. Hence, the right answer is D. Okay, D is the right answer over here. Calcium. 21st question: the requirement of magnesium for the plant is
holding the cells together, protein synthesis, chlorophyll synthesis, and D is cell wall development. Okay, so you can see that magnesium is mainly a part of chlorophyll synthesis. So the right answer over here is C. Next, we shall look into the 22nd question. The major role played by the minor elements inside the living organism is to act as binder for cell structure, cofactor for enzymes. Next is amino acid building blocks and hormone constituent. The answer is very simple. They are actually acting as cofactor for enzymes. Okay, almost all what we have looked here in the micronutrients, minor elements, they are playing a role as cofactor to enzymes. So hence B is the right answer over here. Boron mainly plays in plant, mainly assists in translocation of sugar, activation of enzymes, acting as enzyme cofactor and photo or in photosynthesis. Okay, so we all know translocation of sugar is the right answer, or transport of sugar. Transport of sugar, that is the main role of the boron. A is the right answer over here. So the next option we are having is, next question we are having is, the deficiency symptoms of the magnesium, iron, calcium is due to the toxicity of, okay, zinc, manganese, selenium, potassium. We have discussed this, right? The manganese actually competes with the magnesium, iron, and calcium. As a result, the toxicity of the manganese are basically the deficiency symptoms of the magnesium, iron, and calcium. So hence the right answer is B, that is the manganese. The next question is, which of the following is not caused by the deficiency of the minerals? Necrosis, chlorosis, etiolation, and internode shortening. Okay, see, necrosis, internode shortening is mainly the growth. Okay, growth or stunted growth, we can say. Okay, stunted growth, that means the internode shortening. Next one we are having is the chlorosis. Okay, necrosis is death, chlorosis is yellowing of the leaves or the tissue. Etiolation is actually growth of a plant, in absence of light. Okay, so the right answer is C over here, etiolation. Okay, this is not because of deficiency of any minerals, right? So we have discussed around 25 questions. We will continue the remaining part of the chapter in the next video. We will meet in the next video only. Till then, look into more questions, solve more questions. So we will meet in the next video. Thank you.